Ate. L'accento sulla E. Ate. Grazie nonna. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dove vai? Alla Torre di Pisa? Sì. Mamma mia, it's really cold here. Siyempre cold here. Hi, Isabel. Isabel's eating bulanghoy. Bulanghoy na nasunog. Don't like it. And we arrived in... Hello guys, good morning. Isabel, good morning. Today is very nice day. Today is a very nice day. Yes, it's a very nice day. Kuya Michael want your help. So hi guys, today aalis kami. So we get up very early and the kids are cleaning na. So Asya's assignment is cleaning in the house and so hi, good morning. Isabel is there guys. Michael is cleaning. Well, Asya is doing the floor. She's doing the floor, guys. Yeah. Grabe! Clean it. Clean it. Also, the bag is in your room, that one, ha? Not to be there. Okay. Later, maggugupitan natin si Tony, guys, kasi aalis tayo. Punta tayo ng Pisa. Tapos, punta tayo ng... you're done already, no? You're not yet done. No, I have to do here. Okay, do it. Did you do your bed? Michael? Michael, your bed. Michael daw po, ha? So, inuturuan ko talaga sila, guys, na maging parang mga Pinay ba? Pinay style. Soon, very soon. Kasi, pag hindi natin sila tuturuan habang maaga pa, guys, hindi yan sila matututo, no? Kagaya dito, mga bata dito, mga tapulan ba? Kaya, inaano ko talaga sila dinidiscipline ko sila in Filipino way. Bunalan ko yan sila. Kasi when was the last time you get bunal yesterday? She had bunal yesterday. So, I discipline them in a Filipino way, guys. So, kasi, pag hindi natin sila i-discipline, wala silang respeto sa atin. Hinahayaan lang nila tayong lagi ko nila sila sabi, hindi nila ako maid. Kasi, what did I say? I am not a maid. So they have to help Mama because Mama. Huh? Michael, no, it's not, no. It's Isabel doing it. So ayun na nga guys, magre-ready na kami guys and maliligo pa rin ako, ciao. Ay, wait lang pala guys kasi meron tayong yun. Iayusin ko ito, pakita ko sa inyo yung ginagawa ko. So, yes. And meron tayong bulanghoy na nasunog. Pero dadalhin natin yan guys, kakain natin ito. Hindi ko alam kung yung kastanya. And meron tayong mangga, syempre, Filipino style. Hindi pwedeng wala tayong protein. Ayaw natin ng chips, pero meron tayong mangga. Kasi we need to travel at least 3 hours. And we have also the noodles. Wala? Put, baby. You put in that thing. This one. This one. Do that one. Precise. I want to eat the carrot. Maano yung guys, tawag dito. Ating lights ba? Against the light. Init kayo dito ba? Buti na lang hindi talaga uulan guys kasi nagdadalawang isa pa yung aalis ba? No, we're gonna eat that for breakfast. We're gonna eat rice and egg for breakfast. So we don't have to bring it. So, ayan kasi nag-request si Isabel na magluto daw kami ng egg. And si Asya want to eat already. As usual, they are very excited for the food. So alam ko, meron dyan. Siyempre, hindi mawawala yung may masasabi talaga, ano ba yan? Aalis na nga lang, magbabaon pa. So, hindi guys, kung ganyan ang mindset nyo, hindi tayo aasinso. Kasi, mamumulubi tayo, no? 5 kami. So, ganun talaga guys, magbaon talaga kami on the way. Kasi, hindi naman pwede nung mag-stop over kami niya. Kakain kami sa restaurant. So, kasi, we're gonna stay there for about 3 to 4 days. So, uy, Isabel, eat carrot yan, ay. May carrot naman yung baby na yan, eh. You like it? You gonna have shower? You gonna have shower din? Ate Asya dan already have shower. Yes, you can have shower there. Isabel's gonna go to Pisa, na? Mama, but can we go to the tower? Leaning Tower. We go to the Leaning Tower, yes. We're going to the Leaning Tower. Ciao. Tomorrow. Hi.
Wow, Michael, help. Ate Asia's eating. We're eating, guys. What are you eating? Garlic rice and egg. Garlic rice with egg. Isabel eat also. That's too much. That's you and Mama, okay? A few moments later. Ciao, 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 ciao. Oh. Hey. Sì. Andiamo dai. Mike. Pleasure, Mike. Come si dice? Grazie mille. Dacci mille, ha detto dacci mille. Dacci mille. Del nonno, Non li strappare però. Grazie nonna. Ciao. Dove vai? Alla torre di Pisa? Sì. Leaning Tower. Già fatto, Isabella, hai fatto già lei. I don't mean to cats. It's meant to cats. So, ayun na guys. We're going na. We're leaving. So, we just say ciao. No. Iyo. Going back again. Boleh pari da sola? Boleh pari da sola? Mama, look. Ay, si, boleh pari ko si. Vai, bini ko. Gusto niya gusto niyang bumaba mag-isa. Mama. Mami, look. Wow. Si Isabel guys, gusto niyang siya bumalik. Talagang babalik talaga siya dun guys para siya yung gagawa. So medyo ma-messy yung ating hair pero ayusin natin mamaya guys. So wala tayong makeup for today's video, no? So that's okay. Wala makeup when we wear makeup. I wear makeup only every sometimes. Ayun guys, alis na kami. Punta kami ng Leaning Tower ng Pisa. Pero I think dadaan din kami ng Florence. So, ayan. See you later. Ciao. Hey guys. Nag-stop over kami. Dumaan kami sa daan na grabe. Like that anak no? Zigzag. So, stop over kami dito guys. Grabe ang lamig. Oh, super foggy. My body is very big. Only me in Asia did. Oh, ang nagkirig-kirig. Andun sila guys. Grabe guys. Punta mo. Nakapabumit. Super foggy dito. Oh, trembling. Hi! Oh. So, dito kami sa pinakataas talaga guys. Ayun o. Nagkurug-kurug yung aking kamot. Wala Oh. It's open there. It's open. Nice. Nagkirig-kirig ako guys. Okay. It's okay. But that my hands is very freezing. Oh. So hi guys. We're gonna eat. I'm a bit hungry. Kasabay manjari isa eh. Meron tayong bulanghoy guys. Yung bulanghoy natin mamaya na natin bulanghoy. Meron tayong mangga. Ayan pala yung mangga natin. Mangga. Hinog ka na ba? Oo. Hinog na ako. Hold. First, anak. Hold. This is our... Noodles. Is that asbesto, guys. I smell, I'm so hungry. Nice smell, I'm hungry. Nice. Nah, it's wet, babe. It's okay, babe. I prepare here. It's more... Uba. Kita me. Tony, kasi when we left, Tony ate and then we eat kasi breakfast very early. As kita, anak, I give you. We eat breakfast very early, so...
Oh, looks like you're hungry. Abel, gusto ko di Abel? Let's eat and see. Anak, give me yours. Anak, give me dali. Meron mang lamisa doon. Kaya lang, basa ba? Basa ang... I vomit already. I feel good na. Anch'io. Uy, it's too much that. Basta. No. Asia, it's too much. Asia, it's not only you will eat, ha? Lo so, è vero. Vuoi mangiare No, it's solo too much that, bebe. Mangio un po' io qua, Asia, dai. Sì. Prendi il tuo piatto. Asia, that's too much. That's too much for Asia. E le uova poi. Michael, don't mangia troppo. Mamma, se non è abbastanza lo metto a posto. Questa è la forchetta. Quella arancione. Mi dai quella normale? Asia. Troppo quella di Asia, guarda. Lo mangio io un po'. Guarda, prende. Io e Isabel mangia insieme, guarda. Sì, io e Asia mangiamo insieme. No. Questo è mio. Oh. Kain tayo, guys. Papa. Ciao. Isay. Hi. Mamma mia, it's really cold here. Sempre cold here. Very cold. Michael. Uy, egg, abe. Uy, o ba? Meron tayong egg. Ha? Bite. For Isabel. Ay, sa'yo. Karota. Hi. Asia, finish almost. Michael, come stai? Buona? Oh, bravo. Un po' freddo? So, tapos na kami guys kumain. Ilagay ko na to dito kasi ubos po lahat. And itong ating si Tony pumasok na ng sasakyan kasi ang lamig po talaga guys. Very malamig so far. Hindi sa makwa na. Mango. And meron tayo dahil so kung nasurong kung natin ang aklong is papasok na kami ng sasakyan kasi super lamig po guys. And solved na po yung ating panood to. Ciao guys. So ayun guys, nakalarga na kami no. Isabel's eating manga. So we are still guys, halfway. No babe, we are still halfway no? I still halfway to arrive destination. Much later. Hi guys, nag-stop over kami sa Florence. Michael. Ciao. Sabi ko ha. So hi guys, nandito nga kami no sa Florence. Oh, Isabel! So next stop over lang kami guys. Babalik kami dito sa Monday kasi pupunta yung kaibigan ko. Magkikita kami dito. So ayan, makita nyo dito guys. Oh. Isabel vuole andare dai piccioni. Kami tao no? Oh. Vedi anche lei. Ami, ami. Papà, mi girato. Sì, vai. Mezzaluna. So ayan guys, puntahan namin yung river na yung Ponte. Ano ba? How do you call that one, Ben? Ponte di? Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. Mag-recreate kami ng picture kaming 5. Dati kasi we are just 4.
4 of us, and now we're gonna make 5. Yes. Guarda, questa è la galleria degli Uffizi, Questo è... Oh, mamma, mi stanno spingendo! Oh, gli di! Ate, l'accento sulla E. Ate set. A te! Finally, we arrived. So, nandito po kami sa private house, guys, kasi nag-book lang kami sa Airbnb, no? And, hi, Isabel. Isabel's eating bulanghoy. Bulanghoy na nasunog. And, we arrived 10 o'clock, guys. 10:30. Very late kasi we and ito po siya, guys. May, man sa isa, may. We'll go to Florence. Asya, help Isabel, anak to. So, ito po siya, yung kusina. Bella, proprio gentili queste persone, Sì, papa. Very nice house, Sì, nice. Ito po yung toilet. Anak, aspetta, anak. Apre. Ito yung toilet. Maganda naman po siya, guys. Vado a parcheggiare. And ito po yung room. Amen. Piace sta casa? Piace casa? Sila Asia na dan sa taas. Asia and Michael. May dalawang bed po dyan. I can do flashback. Asia. I'm scared to fall down here. And this is our bed. Look, guys. Asia. This is our bed. Asia, Mike, Isabel will sleep with us. Supposedly, this is for Isabel dapat, but Isabel will sleep with us naman. So. Isabel's eating, guys. Guys, medyo nagutom kami, guys. Kain ni Isabel. Meron naman akong dalang sandwich. So, mga bata kumain na po ng sandwich. Konti ng ating bulanghoy. Isabel ate a bit of rice. Manon sirap yun. Pinito. Come here. Buna. She eat. She eat daw kasaba. No? Lang na? Again. First time po niya kumain ng kasaba, guys. Davvero? Non avevo già mangiato la cassava cake? No, kasaba like this. Insomma, castagna comunque, davvero. Sì, come castagna bruciato, Sì. You're finishing it, that's Papa. Era con la maionese, però. Let's remove this one. Mamma, non fai mamma, non fai. Yeah, this is the taste. Brava. Ma perché prima l'ho sputato? Sit down, Mama. So this packaging. Para doing the, guys. Nagpaparak si Tony. So, ayan guys. Matutulog na kami and tomorrow. Maglibot-libot kami dito. Sa Pisa. Ang Livorno. So, Perché andiamo subito nello stesso posto? good night. Say good night. Michael, Ciao. ma aveva ragione papà.